Dòng đánh dấu, một đường thẳng, chỉ cần biết bạn đã ở đó bao lâu, bạn đã sống trong xiềng xích xa cách những người thân yêu của mình bao lâu và bạn mong muốn được tự do trong bao lâu. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Rốt cuộc bản án chung thân dành cho tất cả những ngày của bạn trên quả bóng tròn lớn được gọi là trái đất. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra ở thế giới bên kia? Ai biết được mọi thứ sẽ trở nên như thế nào? Liệu tù chung thân có còn là chuyện ở thế giới bên kia? Hay cuối cùng bạn có thể được tự do, giống như bạn cuối cùng đã thoát khỏi xác thịt khi cơ thể phàm trần của bạn bị thối rữa? Nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra? Ai biết được liệu những tiếng ve đó có bao giờ có ý nghĩa gì không? Rốt cuộc chúng cũng chỉ là những đường nét, cũng giống như cách thú nhồi bông là bông và dây. Trẻ em không hiểu thế giới thực, họ phải đặt ý nghĩa vào một quả bóng bông. Vậy tại sao tôi lại viết dòng? Tại sao chúng có nhiều ý nghĩa như vậy? Tại sao tôi lại gặp khó khăn khi phải giấu một tảng đá sắc nhọn để chỉ viết những dòng trên tường? Có ý nghĩa gì, tôi không biết. Trở lại phòng giam của bạn, Johnson. Một tiếng còi sắc bén thổi, làm vỡ màng nhĩ của mọi tù nhân trong bán kính 1 dặm. Tôi thận trọng bước vào phòng giam và ngồi xuống giường. Bộ khăn trải giường bẩn cùng màu với quần áo của tôi. Tôi đã hạ gục Virginia. Đó là những gì tôi đặt tên cho những tảng đá của mình. Có vẻ kỳ lạ khi đặt tên cho các loại đá, nhưng những tảng đá này có một mục đích rất lớn, một ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Nếu tôi để mất chúng, thì cuộc đời tôi sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Cũng giống như phòng giam mà tôi hiện đang ngồi. Cào, tôi cắm đầu nhọn của Virginia vào tường. Cào, hôm nay đã là ngày 3, đánh dấu kỷ niệm thứ 30 kể từ ngày tôi bị kết án. Đánh dấu kỷ niệm thứ 30 kể từ khi tôi gặp lại gia đình mình. Họ không muốn gặp tôi nữa. Họ nghĩ tôi vô nhân tính. Chà, loại người nào không để một người cha nhìn thấy con gái mình. Tôi nhìn vào những bức tường. Quá nhiều dòng, quá nhiều thậm chí không thể đếm được. Hơn cả những vì sao trên bầu trời, hơn những hạt cát ở mọi bãi biển trên trái đất. Nhiều hơn trẻ em ở trường học, nhiều hơn những người lớn đang đi làm. Nhiều hơn những gì tôi có thể đếm được. Rất nhiều người hỏi tôi tại sao tôi làm điều đó. Tôi ở đây cho đến cuối đời. Không có điểm nào để đánh dấu các bức tường. Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đây. Chà, tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Chúng có ý nghĩa gì đó. Đó có thể là một thói quen đơn giản trong biển người tổn thương. Nó có thể là một tờ lịch, vì vậy tôi có thể biết ngày nào là thứ mấy. Tôi có thể biết ngày sinh nhật của con gái mình là khi nào, vì vậy tôi có thể nhớ hát một bài hát đặc biệt xuyên qua các kẽ hở của phòng giam, hy vọng rằng con bé có thể nghe thấy bài hát đó ở nhà của mình ở cách xa nơi đây. Nhưng đó chỉ là một cảm giác tin tưởng sai lầm. Tôi có thói quen đánh răng và dọn dẹp giường của tôi. Trên tường của quán cà phê có một tờ lịch và tôi luôn biết hôm nay là thứ mấy. Thực sự không có ý nghĩa gì để viết dòng. Các tù nhân khác nói rằng những dòng đó là ngu ngốc. Họ nói rằng đó thực sự chỉ là toán học và nghệ thuật, những thứ mà họ ghét. Các dòng là vô ích. Họ luôn có một khởi đầu và một kết thúc xác định, điều mà không ai mong muốn. Nhất là tôi biết cuộc sống của tôi là gì. Tôi biết mình sẽ làm gì trong 1 tuần hoặc 1 năm. Phần tốt nhất của cuộc sống là không biết điều gì sẽ xảy ra. Bên cạnh sự phiêu lưu, không biết điều gì có thể xảy ra. Điều đó mang đến cho cuộc sống những thăng trầm, rủi ro cao, thưởng cao. Nhưng ở đây, tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi biết mọi phần của mỗi ngày, mỗi bữa ăn, mỗi tiếng còi và mỗi đêm lạnh đều được lên kế hoạch. Mọi thứ đều giống nhau, ngay qua ngày, hàng đêm, tôi bắt đầu phát ngán với nó. Vậy tại sao tôi lại viết những dòng đó sau đó? Nếu tôi ghét lời thoại đến vậy, tại sao tôi lại làm những điều này với chính mình? Tại sao tôi lại tự hành hạ mình chỉ vì một đường nhỏ trên tường? Tôi không biết, tôi không còn biết gì nữa. Và đó là lý do tôi rời đi khi có cơ hội. Rốt cuộc động đất không chỉ xảy ra hàng ngày. Đó là ngày kỷ niệm, và tôi thức dậy vào nửa đêm. Rầm rầm xảy ra rất nhiều, nhưng không ồn ào như thế này. Và tôi thường không thể cảm thấy nó trên giường của mình. Những cơn chấn động đủ khiến tôi phải khóc vì mẹ. Mặt đất rung chuyển lên xuống. Tôi nằm dưới gầm giường của mình, sẵn sàng cho cái chết được giải thoát. Và tôi nghe thấy tiếng va chạm, lớn hơn bất cứ điều gì. Tôi chui ra khỏi gầm giường và nhìn xung quanh. Những bức tường của tôi đã biến mất. Lúc đầu tôi đã tuyệt vọng vì tôi đã mất tất cả những dòng đó. Nó giống như tôi đã mất tất cả những ngày tôi đã ở trong phòng giam này. Tôi sẽ phải sống chúng một lần nữa. Nhưng rồi tôi ngồi dậy, đêm lạnh thấu xương, các bức tường đã biến mất và tôi đã có một lối thoát dễ dàng. Tôi cũng vậy, tôi không muốn bị mắc kẹt khi làm cùng một việc hàng ngày, viết những dòng hàng đêm. Tôi tạm biệt nhà tù và nhảy ra ngoài. Tôi đang ở tầng 1, vì vậy tôi không chết khi nhảy xuống, nhưng điều đó sẽ tốt hơn là bị mắc kẹt trong phòng giam, mong con gái tôi quay lại. Tôi đáp xuống đất, và tôi chạy đến nhà tôi. Phải mất nhiều ngày, tôi đã phải ăn trộm, tôi đã phải làm những điều kinh khủng, nhưng nó đáng mà, bởi vì tôi đã nhìn thấy con gái tôi trên giường chơi với búp bê của nó. Lines, tick, tick.
Tick, one line. It's all it takes to understand how long you've been there. How long you've been in chains, separated from your loved ones, and how long you wish to be free, but that'll never happen. After all, a life sentence is for all your days on the big round ball known as Earth. Who knows what'll happen in the afterlife? Who knows how things will become? Is life imprisonment still a thing in the afterlife, or can you finally be free, like you are finally free from the flesh and bones as your mortal body rots? But who knows what'll happen? Who knows if those ticks will ever mean anything? They are just lines, after all, just like how stuffed animals are cotton and string. Children don't understand the real world. They have to put meaning into a ball of cotton, so why do I write lines? Why do they mean so much? Why do I go through the trouble of hiding a sharp rock to just write lines in the walls? What do they mean? I don't know. Back in your cell, Johnson, the sharp whistle blew, breaking the eardrums of every prisoner within a mile radius. I cautiously walked into my cell and sat down on my bed, the sheets that same dirty color as my clothes. I took out Virginia. It's what I name my rocks. It might seem weird to name rocks, but these rocks have a huge purpose, a huge meaning to me. If I were to lose them, then my life would be forever gone. Just like the jail cell I was currently sitting in, scratch. I dug the sharp end of Virginia into the wall. Scratch. Today was the 3rd. Marking the 30th anniversary since my conviction. Marking the 30th anniversary since I had seen my family. They don't want to see me anymore. They think I'm inhumane. Well, what kind of person doesn't let a father see his daughter? I looked at the walls. Too many lines, too many to even count. More than the stars in the sky, more than the grains of sand in every beach on earth. More than the children in schools, more than the adults in work. More than I could ever count. A lot of people ask me why I do it. I'm in here for the rest of my life. There's no point of marking up the walls. I'm never getting out of here. Well, I don't know why I do it. They mean something. It might be a simple habit in a sea of hurt. It may be a calendar, so I can know what day is what. It might be so I know when my daughter's birthday is, so I can remember to sing a special song through the cracks of my cell, hoping that she can hear it in her home far away from here. But those are just a sense of false belief. I have habits of brushing my teeth and making my bed. There's a calendar on the wall of the cafeteria, and I always know what day it is. There's really no point to writing lines. The other inmates say that lines are stupid. They say that it's really just math and art, things that they hate. Lines are useless. They always have a defined beginning and an end, something that no one wants. Especially me. I know what my life is. I know what I'm going to be doing in a week. Or a year. The best part of life is not knowing what's going to happen. The side of adventure, not knowing what might happen. That gives life ups and downs. High risk, high reward, but here, I know what will happen. I know every part of every day. Every meal, every whistle blow, and every cold night is planned. Every single thing is the same. Day after day. Night after night. I'm beginning to get sick of it, so why do I write those lines then? If I hate lines so much, why do I do these things to myself? Why do I torture myself just for a small line in the wall? I don't know. I don't know anything anymore, and that's why I left when I had the chance. After all, earthquakes don't just come every day. It was the anniversary, and I woke up in the middle of the night. Rumbling happens a lot, but not this loud. And I usually couldn't feel it in my bed. The tremors were enough to make me cry for my mother. The ground was shaking up and down. I was under my bed, ready for the release of death, and I heard a crash. Louder than anything. I got out from under the bed and looked around. My walls were gone. At first, I was in despair, for I had lost all of those lines. It was like I had lost all of those days I spent in this cell. I would have to live them out again, but then I sat up. The cold night was chilling. The walls were gone, and I had an easy escape, so I did.
I didn't want to be stuck doing the same thing every day, writing the lines every night. I said goodbye to the prison and jumped out. I was on the first floor, so I didn't die when jumping off. But that would have been better than being stuck in a cell, wishing for my daughter to just come back. I landed on the ground. And I ran to my house. It took days. I had to steal. I had to do horrible things. But it was worth it. Because I saw my daughter on her bed, playing with her dolls, through the